আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের আজকের ইউ ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে পেশায় আমি একজন রেগুলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার উইথ এক্সপার্টিজ ইন রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড মর্গেজেস বরাবরের মতো আজকেও আমার সাথে দুইজন অতিথি আছেন মাই ফার্স্ট গেস্ট ইজ টিম হ্যামন্ড টিম ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড ডাইরেক্টর ফর MS Taxes specialist in tax investigations. We also have with us Shoaib Nobi. Shoaib, obviously a familiar face. He's been in this show before. Shoaib is a mortgage advisor, an expert in all types of commercial and residential mortgages. So, as the saying goes, there are two things certain in life. One is death and another is taxes. প্রত্যেক মানুষকেই প্রত্যেক জীবনকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং আমরা যেই হই না কেন যত ছোট অথবা বড় হই না কেন প্রত্যেকেই কিন্তু ট্যাক্স দিতেই হবে এর থেকে কিন্তু কারোই মুক্তি নেই তো ইওর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি সমসাময়িক বিভিন্ন পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল দিককে তুলে ধরার আমাদের দর্শকদেরকে পার্সোনাল ফাইন্যান্সের ব্যাপারে আরও সচেতন করার পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশনকে প্রমোট করার শুরুতে একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই বরাবরের মতো লাইভ টিভিতে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দেওয়া সম্ভব না কারণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দেওয়ার আগে আমরা অনেক পার্সোনাল ব্যাপারে আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে কোয়েশ্চেন করতে হয় এই জন্য যে সমস্ত বিষয় আপনারা শুনতে পারবেন এই অনুষ্ঠানে সেগুলোকে শুধু তথ্য হিসাবে নেবেন অ্যাডভাইস হিসাবে নয় অ্যাডভাইস নিতে হলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সেখানে আপনাদের ডিটেলস রাখতে পারেন আমরা আমাদের যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডভাইজারের এই এক্সপার্টদের সাথে আপনাদেরকে কানেক্ট করিয়ে দিব আপনারা কোনো বিষয়ে যদি আমাদেরকে লাইভে ফোন করে কথা বলতে চান আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আমাদের সাথে এবং অথবা আমাদের এক্সপার্টদের সাথে কথা বলতে পারেন পার্সোনাল ফাইন্যান্সের সে যে কোনো বিষয়ই হোক টুডেজ টপিক বরাবরের মতো আমরা কন্টিনিউ করছি লাস্ট দুইটি প্রোগ্রাম আমরা করেছি প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের উপরে তো আজকেও আমরা চিন্তা করছি যে এই প্রপার্টি ইনভেস্টটাকেই কন্টিনিউ করব কারণ আমাদের অনেক কন্টেন্ট ছিল লাস্ট দুই এপিসোডে যেটা আমরা কভার করতে পারিনি বাট আজকে আমরা প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের যে ট্যাক্সেশনের বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়ে কথা বলবো টিমের সাথে টিম উইল হেল্প আস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্যাক্সেশন অ্যারাউন্ড property investments and the tax implications around it. We will also get a mortgage market update from our mortgage advisor expert and we will also talk about আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা সে ব্যাপারে ও আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলোর উত্তর দিতে সচেষ্ট হব তাহলে আর দেরি নয় চলুন আমরা প্রশ্ন এবং উত্তরে চলে যাই so team I was talking to our audience about obviously this is our topic for today property investment and related tax and tax implications so my first question to yourself would be what are the key tax implications for individuals investing in buy-to-let properties in the UK if you could explain please in brief so the key tax implications for individuals are you have to consider your own personal tax rate and so if you're a lower rate taxpayer you'll pay 20% if you're a higher rate taxpayer you'll pay 40% but you also have to consider to get the basics right first you need to register for your self-assessment and make sure your taxes are in order and you also need to consider are you going to make a profit yes there's no point in going into buy-to-let property if you're not going to be making a profit So I mean that's like very well explained very simple things but most of the investors sometime as an investor we don't think things through because as you mentioned investment means we are expecting some sort of return and that we don't often think about these things so শুধু দর্শক টিম যেরকম বলল property investment gone are those days when we used to invest in properties and is going to appreciate in value so quickly it's going to double in few years time so এরকম কিন্তু আর হয় না এখন এইজন্য প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টে যদি আপনি আসেন তাহলে প্রপার্টিটাকে ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে নেবেন এবং এর লাভ ক্ষতি সব কিছু কিন্তু আগেই থেকে আপনাকে হিসাব করতে হবে এইজন্য এক্সপার্টদের সাথে কথা বলে নেওয়া
তাদের মতামত নেওয়া খুবই জরুরি আমরা মনে করি। যদি আপনি প্রপার্টি নেন এবং ভাড়া এখনও সবগুলোই চলে গেল ট্যাক্সে অথবা মেনটেন্যান্স, তাহলে তো আর কোনো প্রফিট থাকলো না, তো সেই ইনভেস্টমেন্ট করে লাভ কি? সো এটাই সে মূলত বলতে চাচ্ছিল। থ্যাংক ইউ very much, team. So my next question, I guess, would be, let's get into a bit more detail in that. How does taxation differs for residential and commercial property investments? If you could explain, please. Yeah. Well, for residential properties, the taxation is based on your tax rate. So if you're a lower rate taxpayer, you pay the lower tax, that's 20%. If you're a higher rate taxpayer, it'd be 40%. Also, the stamp duty differs as well for residential and commercial. So the residential stamp duty starts at 500,000, and sorry. Go ahead. So it starts there, and then 250,000 is the threshold, isn't it? Above that, it goes as you were saying. Yeah, so sorry, I messed that one up. That's fine. But yeah, so it starts at 250,000, and then the threshold goes up. Yeah. So that's 5%. That's correct. If you're a first-time buyer, it kicks in at 425,000. That's correct. Outside London, for London, it could be up to 625, isn't it? Yeah, that's correct. Yeah. But with commercial, it kicks in at 100,000. Okay. And then it goes up at 250,000. Sure. So for commercial properties, the stamp duty is higher, and obviously the threshold start from a very lower price point. So thank you very much, team, for that. So I guess Shoaib, I'll come back to you shortly. My next question, I guess, would be, obviously we're talking about property investments, and we talked about extensively in last couple of episodes about residential buy-to-let mortgages. Today I want to focus on bridging loan. So if you can explain what is bridging loan, what are the interest rate, what are the terms, what are the implications, please. In a simple way, bridging loan is a short-term mortgage. So it's the same way secured against the property. However, it's not conventionally like 25 years, 20 years. It's very short. Some bridgings even be 6 months, 12 months, up to 24. Interest rates also do vary on it. Normal lenders around the 1% mark. Now, bridging is normally used if you want fast transaction. Lenders are quite quick to turn around, so it's normally used for auction purchases, or if a property needs development, then people need the money quite quickly, they will get a bridge. And the main thing someone has to be wary of is how are they going to get out of the bridge, because getting the funds for 12 months, we need to make sure that after 12 months, are they going to sell the property, are they planning to maybe reinvest or maybe remortgage. So as long as the individual knows what they are going to do on the exit strategy, getting the initial funds is quite good with the bridging. So, thank you, very well explained. So bridging loan, শুধু দর্শক যেরকম শুয়ে বললো, এটা একটা শর্ট টার্ম লোন। আপনি এই লোনটা 6 মাসের জন্য নিতে পারেন, 12 মাসের জন্য নিতে পারেন, অথবা 2 বছর সর্বোচ্চ জেনারেলি স্পিকিং নিতে পারেন। কেন ব্রিজিং লোন নেবেন? ধরেন আপনি হয়তো কোনো প্রপার্টি কিনছেন, আপনার ভালো লাগলো ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে, কিন্তু প্রপার্টিটা হ্যাবিটেবল না, ইফ ইট ইজ এ রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি, তো আপনাকে তখন কি করতে হবে? নর্মাল ল্যান্ডার আপনাকে মর্গেজ দিবে না, কারণ প্রপার্টিটা হ্যাবিটেবল না। তো ওই সময় ক্ষেত্রগুলোতে দেখা যায় যে আমাদের যারা ক্রেতারা আছেন তারা হয়তো ক্যাশ দিয়ে কিনতে হবে প্রপার্টিটা। তো এখন প্রপার্টি প্রাইসের উপর ডিপেন্ড করে, অনেকগুলো ক্যাশ হয়তো রেডিলি অ্যাভেলেবল না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বায়াররা সাধারণত যাবে ব্রিজ ল্যান্ডারের কাছে, এবং ব্রিজ ল্যান্ডাররা এই যে নামই তার পরিচয়, ব্রিজ মানে ব্রিজ বিটুইন কারেন্ট সিচুয়েশন to how the situation can be. So আপনাকে এটা শর্ট টার্ম লোন হিসাবে একটু হাই ইন্টারেস্ট, ধরেন 1% বা স্লাইটলি লোয়ার ও স্লাইটলি মো পার মান্থ, এই লোনটা দিবে, এবং এই লোনটা নিয়ে আপনি ঘরটা কিনবেন, কিনে আপনার এটা রিফারবিশ করবেন, মেরামতের যা প্রয়োজন ছিল হ্যাবিটেবল করার জন্য করলেন। তো এক্সিট হিসাবে তখন আপনি এই যে 6 মান্থস, 12 মান্থস অথবা 24 মান্থস, এই সময়ের ভেতরে আপনি এটাকে রিমর্গেজ করবেন তখন একটা নর্মাল ল্যান্ডারের সাথে। রিমর্গেজ করে পয়সাটা এনে আপনি ওই ব্রিজ ল্যান্ডারকে ফেরত দিয়ে দিবেন। তো এইভাবে আমাদের অনেক ইনভেস্টার
যে সমস্ত প্রপার্টিগুলা হ্যাবিটেবল না বা বসবাসের যোগ্য না সেই সমস্ত প্রপার্টি কিনে থাকেন সাধারণত এবং সো ক্রাইটেরিয়া শুয়েব is there any specific criteria for bridging loan? Bridging lenders are quite relaxed compared to your conventional lenders. What is the main focus on before they decide on lending? So main focus is the property value itself. So if the property is, let's say, worth 200,000, then the lender will look at the value of the property and base the lending on that. Sure. The lender will also want to see is, as we mentioned earlier, how will you pay them back? Because there's you can retain the interest on a bridging loan. There's not normally a monthly payment. As there's no monthly payment, they're not really looking at affordability. Yes. Instead, they're looking on how will you pay them back. That's it. Yeah. So exit is Exit very strategy important. is the most important. Does the value stacks up? If you buy something for 200,000, how much you're going to spend repairing it? Once you have repaired the property, what the value would be? And if you borrow then 75% to pay that back, so those are the things. So দর্শক যেরকম আপনারা জানলেন এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে হিসাব নিকাশ করে আপনার লাভ ক্ষতিকে দেখে হিসাব নিকাশ করে আপনার এই ধরনের প্রজেক্টে হাত দেওয়া উচিত। না হলে আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতায় যে অনেক আমাদের ইনভেস্টররা ভাই বোনেরা এরকম ব্রিজিং লোন করে প্রপার্টি কিনেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এন্ড ভ্যালুটা ওই রকম আসছে না যেরকম ওনারা আশা করেছিলেন। এই জন্য এই সমস্ত ব্যাপারে ইনভেস্টমেন্টে কমিট হওয়ার আগে আপনারা অবশ্যই এক্সপার্টদের সাথে, অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে, অ্যাডভাইজারদের সাথে, ব্রোকারদের সাথে ভালোভাবে কথা বলে নেবেন। এটাই আমাদের ইয়ে থাকবে, আপনাদের প্রতি অ্যাডভাইস থাকবে। সো টিম, কামিং ব্যাক to you again. Obviously, tax is an important matter, and under the current changing climate, there are a lot of worries in people's mind. So obviously, talking about residential and commercial stamp duty and investments and taxation, can you explain the changes in mortgage interest relief and how they affect landlords? The mortgage interest relief used to be offset as an expense against the rental profits. Yeah. But when it come in, there was a misconception across the board that you could no longer offset any of it. That's it, yeah. But you no longer offset it as a company expense. Well, it's an expense against the rental income. What you do instead, you offset it as a finance charge further on down the form. Sure. So it has the same net effect anyway. Sure. So that was actually you rightly explained. There were a lot of confusions initially, and we often, when we talk to our clients, we advise them to talk to accountants and gather advice, because a lot of our clients at that time, I remember, and still till this day, they just go and set up a limited company. So this is my question to you next. Before setting up a limited, is it for everyone? Is it worth for everybody to set up a limited company? Is that what you would advise to your clients? No, there's not a one size fits all. Exactly. Everyone rushed at the start to go and put all their properties, even if you got one property, to do it through a limited company. But as you all know, the interest rate's higher when you're buying, slightly when you're higher, that's true. Yeah. For a limited company buy to let. So it's all down to what your objectives are. Yeah. So as you rightly said, it's down to individual circumstances. I guess the borrowers or the investors' current situation, where how do they, what's their vision, what's their goal, what their investment portfolio looks like in a few years time, I guess. So শুধু দর্শক, আপনারা যেরকম জানলেন যে অনেকেই ইনভেস্টমেন্ট, প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের জন্য আজকাল লিমিটেড কোম্পানি সেট আপ করছেন, which is not a bad idea. We are not saying it's good or bad.
all we are saying is আমরা যেরকম বলছি যে আপনারা অবশ্যই আপনাদের অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারদের সাথে ভালোভাবে বিষয়টাকে আলোচনা করে বুঝে নেবেন, কারণ টিম যেরকম বলল, যদি আপনার গোল হয়, আপনি যদি বেসিক রেট ট্যাক্স পেয়ার হন এবং আপনার যদি গোল হয় যে একটা প্রপার্টি কিনবেন বা আপনি দুইটা প্রপার্টি কিনবেন, তাহলে এটা কি আপনার জন্য মানে ওয়ার্থ হবে কি না, কারণ লিমিটেড কোম্পানি একটা সেট আপ করলে ওইটারও তো মেনটেন্যান্সের বিষয় আছে। তাছাড়া লিমিটেড কোম্পানি যেরকম কিছু বেনিফিট নিয়ে আসে, সুবিধা নিয়ে আসে, লিমিটেড কোম্পানিরও কিন্তু অনেক বাধ্যবাধকতা আছে। সো এই জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ভালোভাবে হোমওয়ার্ক করে নেওয়াটা অত্যাবশ্যকীয়। সো I was just explain to my viewers that obviously what you just said, that discuss with an expert before you set up a limited company. Make sure if it is worth the sorry, do you want to add anything? One of the main benefits is if you're looking to grow the portfolio of properties. As a limited company that is investing solely in property and has got all the right SIC codes in place, so you need advice, you can reinvest company profits without paying corporation tax. Sure. Obviously one day you're going to pay corporation tax on the profits. That's where would be part of your exit strategy. Yes. But in the main, like a normal limited trading limited company, it makes investments after it's paid its corporation tax bill. I see. But for a buy-to-let company, it doesn't. It can reinvest the money without paying the corporation tax bill. So you just explained the benefit of trading limited company and SPV company, isn't it? So the SPV company has certain benefits that it brings, in reinvestment. That's allowable, any profit you make without having to pay tax on them, which is wonderful. So এই জন্যই this is why it's better to talk to an expert before you go into making any decision about that, or do your homework, make sure you know what you're doing. I guess that's the advice. So I guess we touched on these property taxes already, team. Are there any other tax allowances or deductions available for property investors? A lot of there used to be a lot of allowances out there, like wear and tear and things like that for buy-to-let investors, but a lot of those have gone. The main allowances are offsetting like fixtures and fittings, like furniture, if you're responsible for the council tax, advertising and marketing the property, estate agent fees and all things like that. You can still offset those as an expense against the profits. Okay. Or there's something called the £1,000 a year allowance, and that's instead of offsetting all of those expenses that I've just mentioned. So you either have a flat rate £1,000 property allowance, or you offset those expenses that we just mentioned, and there's also the mortgage interest charge. Of course. And are these on gross loan or the net? You mentioned profit, so what do you mean? Do you mean the gross rental, I mean? Well, you've got the gross rental coming in, and you take off any allowable expenses. I see. And then that gives you the profits. Okay, so that is where you pay tax on those profits, yes, not it's on the net profit that you pay your tax on. But then on the net profit, you then take off the mortgage interest charge. I just thought I should clarify this. So that's good. So thank you, team, for that. Next, we want to talk about capital gain tax. What are the capital gain tax implications when selling a rental property? If you could explain to us, please. Well, when you're selling a rental property as an individual, you would pay capital gains tax. It's either 18% or 28%. Depending on your tax bracket. Yeah, depending on whether you're a lower, high rate taxpayer, and also how much of that profit
falls into the lower rate bands, Sure. and then the rest of it would fall into the higher rate bands. Sure. And so this is another thing, sorry, go ahead. But also, as an individual, you need to, and you're selling a residential buy-to-let, you need to tell the tax office within 60 days of selling it. A lot of people leave it until they do their self-assessment, then tell the tax office, but then you end up getting a £100 fine. Sure. So thank you very much, team. So we were talking about capital gain tax. Shudhi Darshok, team jerokom bollo je once you sell the property, once the sale completes, you have to report it to within 60 days of the transaction has happened. You cannot wait until your next tax return, because if you do that, then you might be liable for big fine from HMRC. Is that right? It's not a big fine. It's about £100. £100 is. But then, okay. but then with for late payment. Well, not for late paying. It's for late. It's just return, advising HMRC of it. I see. But then commercial property, you don't have to tell them straight away. I see. Okay. Now, good. Thank you so much, Tim. So coming back to you again shortly. শুধু দর্শক যেরকম বলছিলাম যে আপনাদের অবশ্যই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ব্যাপারে, আমরা অলরেডি কিছু ব্যাপারে কথা বলে ফেলেছি। প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে, ব্রিজিং লোনের ব্যাপারে আমরা কথা বললাম, ট্যাক্সেশনের ব্যাপারে কথা বললাম। এই সব ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, অবশ্যই আমাদের সাথে কল করে আপনারা কথা বলতে পারেন, অথবা যদি ফোনে কথা বলতে না চান, তাহলে আপনারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে প্রশ্ন বরাবরের মতো পাঠাতে পারেন। আমরা অবশ্যই অনুষ্ঠানের পরে হলেও সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে সচেষ্ট হব। সো ইউ হ্যাভ টু গো ফর এ কুইক ব্রেক বিফোর উই কাম ব্যাক। শুধু দর্শক, জি, সো আমাদের এই অনুষ্ঠান কিন্তু আপনাদের জন্যই। আপনাদের পার্টিসিপেশন অবশ্যই আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করি। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, অবশ্যই আমাদেরকে যে স্ক্রিনে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, সেই নাম্বারে কথা বলতে পারেন আমাদের সাথে ফোন করে। আমাদের এক্সপার্টদের সাথে ট্যাক্সের ব্যাপারে অথবা প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে যদি কোনো কথা থাকে, সে ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। অথবা আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, সেই নাম্বারই আপনারা আমাদের সাথে মেসেজ পাঠাতে পারেন। আমরা যদি অনুষ্ঠানে কোনো সময় আমার এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর যদি জবাব দিতে নাও পারি লাইভ টিভিতে, আমরা পরে হলেও আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই আপনাদেরকে দিতে সচেষ্ট হব। তো যেরকম বলছিলাম, আজকে কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান রমজানের আগে, আজকের অনুষ্ঠানটাই আমাদের শেষ অনুষ্ঠান। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পরে 1 মাসের বিরতিতে যাব। পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা সবাইকে অবশ্যই। তো এই বিরতির পরে আমরা যখন ফিরে আসব, আমরা অনুষ্ঠানটাকে আরও নতুনভাবে সাজাবার চেষ্টা করব আপনাদের জন্য। আরও অনেক তথ্য নিয়ে, ট্যাক্সের বিষয় নিয়ে, মর্গেজের ব্যাপারে। সরি, উই হ্যাভ এ কুইক কল। বিফোর উই গো ফর এ ব্রেক, উই ক্যান টেক এ কুইক কল, আই গেস। আসসালামু আলাইকুম। জি, কলা, গো হেড। হ্যালো কলা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yeah, I think the line couldn't connect for whatever reason. So যেরকম বলছিলাম দর্শক, আমরা এই অনুষ্ঠানটা, আজকের অনুষ্ঠানটা কিন্তু রমজানের আগে আমাদের শেষ অনুষ্ঠান। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের পরে। Is there a call coming through? Assalamu alaikum. Hello, can you hear me? Hello. Yes, assalamu alaikum. Ke bolchen? Yes, go ahead. Another question. Yes, go ahead. Yes, I'm hearing you. Yeah, that's fine. Yes, we can hear you loud and clear as well. Please go ahead with your question. Right. I just want to know if I want to invest a property, and if I deposit a large amount of money for deposit. Yeah. Like about 40,000-50,000 pounds. Is there any problem for tax people? Although I'm obviously earning about 10,000 a year. I got a like equivalent of 10,000 a year. Well,
I understood your question. We'll answer this question once we come back from a break. I've been just told that we have to go for a break now. শুধু দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন, আসছি খুব শিগগিরই। আসসালামু আলাইকুম শুধু দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরতির পরে আবারও আপনাদের মুহিম ইয়োর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে। সো বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করে জানতে চাচ্ছিলেন যে হি ইজ আর্নিং অ্যাবাউট around 10,000 pound a year, but he has 40-50,000 in the region of 40-50,000 pound in his bank, I assumed. Would that be an issue from taxation point of view? Tim, would you like to answer the question? No, there's no issue from a taxation point of view. If the 40-50,000 pound is in his bank account, the solicitor will normally ask for proof that it's been there between 3 and 6 months. But if he tells you he's got it in cash underneath the bed, then yes, there would be That's a big problem, isn't it? Yeah. I see. Yeah. So দর্শক আপনি বা অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে আমি জানি যে ডিপোজিটের সোর্সটা, সো ডিপোজিটের সোর্সটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনাদের যে ডিপোজিট যদি প্রপার্টিতে ইনভেস্টমেন্ট করতে চান, সেই থাকার জন্যই হোক অথবা ইনভেস্টমেন্টের জন্যই হোক, ডিপোজিট কোথা থেকে মানে সোর্সটা কি এটা ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতেই হবে। এটা আপনাকে ব্যাংকে এক্সপ্লেন করতে হবে, যারা মর্গেজ দিবে, যারা তারপরে ব্যাংকে যখন অফার দিয়ে দিল, আপনি যখন সলিসিটারের কাছে যাবেন কনভিন্সিং ওয়ার্কের জন্য, তাদের কাছেও এক্সপ্লেন করতে হবে যে এই সোর্সটা কি। তো সোর্সটা যদি সেভিংস হয় ভালো কথা, সেভিংসটা অবশ্যই আপনার আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইট হ্যাজ টু বি রিলেটেড টু ইয়োর ইনকাম, ইন লাইন উইথ ইয়োর ইনকাম। তো আপনারা হয়তো ব্যাংক অথবা সলিসিটার চাইতে পারে 6 মাস, 12 মাস, এমনকি 2 বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যন্ত তারা চাইতে পারে যে কিভাবে আপনি পয়সাটা সেভ করেছেন, ঠিক আছে। অথবা হয়তো ডিপোজিটের সোর্স হতে পারে, অথবা আপনার সেভিংসের সোর্স হতে পারে গিফট ফ্রম এ ফ্যামিলি মেম্বার। তো যদি কোনো ফ্যামিলি মেম্বার আপনাকে গিফট দেয়, মনে করেন আপনি 50,000 পাউন্ড কোনো প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করার জন্য আপনি ব্যবহার করবেন, কিন্তু আপনার কাছেই এত পয়সা নাই, আপনার ইনকাম নাই, হয়তো আপনার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার, আপনার ভাই, আপনার your parents, আপনার যে কেউ ফ্যামিলি মেম্বার, আত্মীয় স্বজন কিন্তু গিফট হিসাবে দিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক অথবা সলিসিটার, কনভিন্সিং সলিসিটার যারা গিফট দিবে তাদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট চাইবে। তারা দেখতে চাইবে যে ওই তাদের অ্যাকাউন্টে যারা ডোনার বা গিফট যারা দিচ্ছেন তাদের অ্যাকাউন্টে পয়সাটা কতদিন ছিল। তারা সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো 6 মাস, 12 মাস, 2 বছরের অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চাইতে পারে। তো গিফটের মানিটা আপনারা যারা ডোনার তাদের কাছ থেকে সেটা আপনাদেরকে তখন এনে দিতে হবে। তো আশা করি আপনি আপনার আপনার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়েছেন ভাই। প্লিজ ডু কিপ ওয়াচিং আওয়ার শো। আমাদের শো তো আপনাদের জন্যই, আমরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই, আমাদের দর্শকদের সচেতন করতে চাই, মেক দেম মোর অ্যাওয়্যার, ইনফর্মড and educated on the topic. So please do keep watching and obviously keep calling us with your questions. I guess we are, at this stage of our show, we often ask our mortgage advisor to give us a mortgage market update. Obviously আপনারা জানেন যে আগামীকালকে is a big day tomorrow, বাজেট অনেক পরিবর্তন আসতে পারে, অনেক কিছু ঘোষণা করার চিন্তাভাবনা চলছে, অনেক গুজব, অনেক নিউজ আমরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই শুনতে পাচ্ছিলাম মিডিয়াগুলোতে। But what happened in the last couple of weeks in the mortgage market? That's what Shoaib is going to update us on, please. Yeah, so with the mortgage market, we've seen a lot of changes in the last few months, even since we started the show. And then, as you mentioned, we've got the announcement coming tomorrow. As we've been seeing on the news, there might be cuts in NI. So we don't know what's going to happen tomorrow. But what we've seen in the past few weeks is that Zoopla actually informed us that they're seeing prices coming down on properties. Sure. Now, they're saying sales have increased. However, when people are going to purchase the properties, they are offering less than the asking price, so that is pushing the property market down. What they have also seen is the increase in first-time buyers
in the elder population. So we're seeing more first-time buyers over the age of 50. Oh, wow. Increased by 30%, which is quite a paradigm shift. Now, what the banks are doing to help with this shift is they're introducing new products. Last week we had update from Halifax that they are introducing a product with interest rate that's below 1%. But wow, amazing. Yeah, so we weren't expecting it that quick. But with that product, it does have a lot of criteria, like for example. Sorry to interrupt. We have a caller on the line. Yes, caller. Hello, Assalamualaikum. Walaikum assalam. I have one question for your tax advisor. Please go ahead, my brother. Yes, my name is Bilal Mia, calling from Southampton. Yes, please go ahead. He can hear you loud and clear. Okay, yes. Yes, my name is Bilal Mia. I'm calling from Southampton. I've been letting out the property for the last 5 years. Yes. But I haven't declared that income to HMRC. What shall I do now? Very good questions. Yeah, so you probably heard Yes, that. very good. We're hearing about this more and more. HMRC, since COVID, have been stepping up all the letters that they're sending out. And people normally get caught by not declaring their buy-to-let. Sure. People normally get caught by their tenants will go and claim housing benefit, but they're not going to come and tell you as their landlord. Yes. And then the housing benefit computer system links in with HMRC. Yes. And HMRC will send out a letter to you and ask you to do what's called a voluntary disclosure. Yes. That's basically, we know you're letting out this property and you're living over here. So they don't come in with a big fine straight away. They give you an opportunity to make a voluntary disclosure. Okay. So they're inviting you to go onto their website, make the voluntary disclosure. If you do, great. And then you'll end up having to pay the tax that you owe. Plus, you'll also pay a penalty. Okay. But if you don't do that, because that's an automated letter that's gone out, then your case will then go to HMRC inspector. And what kind of penalty we are looking at? For not declaring, no, it's anything. Is it what do they based on the calculation? Yeah, so it's between 20 and 100%. Okay, depending on whether they think it's a careless mistake, deliberate fraud, or somewhere in between. I see. Plus, if you go to them and declare, and then you're more likely to get a lower penalty. Yes. But if it then lands on the... If you ignore it and don't do anything about it. I mean, the caller has just ignored it for 5 years, or for whatever reason he hasn't declared that rental property. Yes. So if he goes to HMRC now, does a voluntary disclosure, he would get a lot lower fine than when they come and knock on his door. I see. Or there's another way that people, there's lots of ways that people get caught, but another main way that we see people that get caught, he'll go to sell the rental property. That's when they ask. Yeah, and then they'll say, Mr. Mia at 1 High Street is selling 10 Station Road. And then they can see that he's never declared it on his self-assessment. Yes. And then all of a sudden he's then getting the letter about capital gains tax. And then they would also have him for the not declaring the income tax as well. So thank you explaining this so clearly and beautifully, Tim. So দর্শকে যেরকম আপনারা শুনছিলেন ট্যাক্সের বিষয় কিন্তু স্পেশালি রেন্টাল ইনকামের উপরে ট্যাক্সের কিন্তু HMRC আগের থেকে অনেক বেশি স্ট্রিক্ট এবং তারা কিন্তু অনেকের দরজায় নক করছে। তো এই জন্য আপনাদের যে যদি অমীমাংসিত বিষয় আনরিজলভড যদি এরকম সিচুয়েশন থাকে আমাদের অ্যাডভাইস হচ্ছে যে go to them before they come and find you, right? Yeah, that's right. So we'll come back to you again. So Shoaib, as you were giving, sorry to interrupting, please if you can continue. So you were saying one of the bank has their what's happened is now the banks have done the research. They're seeing a lot of people are first-time buyers and at elder age, and some of them do have deposits saved up. So what they have introduced is products where if somebody does have 40% deposit and is buying a new build
property, they will be introducing a product where it has interest rates below the 1%. Very good. Now, Still in this day. Yeah, in this day and age, yeah. it's quite a shock, especially when we see in the news. Us, it was a shock, and then when we looked into it, we can see the reason why behind it. Because what they are trying to do is trying to get a lot of the individuals to be able to buy their own property, especially when the mortgage but payment necessarily not those difficult. individuals who can put 5% deposit. It's normally for those people who can make 40% deposit. That's correct. So this product is a unique product, and it is bespoke for only small individual. However, the lenders are also trying to get products for the mass majority where is with lower interest rates. So we have seen a lot of lenders like Santander drop the rates again recently, but now depending on what happens tomorrow and the announcements made, lenders will again look big at the products. Again, it's a big day for the financial market, it's a big day for the politicians, so we will see what happens. And us public. Yes, for the public. Thank you, Shoaib, very well explained. Thank you for the update. So শুধু দর্শক আপনারা যেরকম দেখছিলেন, আমরা প্রতি পর্বেই চেষ্টা করি লেটেস্ট কি হচ্ছে। things are কিন্তু very fluid, right? Every day সকালে ঘুম থেকে উঠলে কিন্তু নতুন এক ধরনের আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদেরকে যারা ফাইন্যান্স প্রফেশনে কাজ করি আমরা, এবং আপনারাও নিশ্চয় দেখছেন যে প্রত্যেক দিন নতুন কিছু শোনা যায়। তো আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেষ্টা করি যে সমস্ত আপডেটগুলো আছে সেই সমস্ত আপডেটগুলো আপনাদের সামনে। সো আজকে যে আপডেট সেটা কিন্তু কালকে কিন্তু এটা পুরনো হয়ে যাবে, বাট আমরা চেষ্টা করব অন্তত প্রতি 2 সপ্তাহ অন্তর অন্তর আমরা আসি আপনাদের সামনে। যে খবরই থাকুক ভালো অথবা মন্দ সব কিছুই আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব। শোয়েব যেরকম বলছিল রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে, ওকে ইয়েস শিওর, উই হ্যাভ এ কলার অন দ্য লাইন, প্লিজ গো হেড কলার। জি আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Ji, can I ask a question? Yes, please go ahead, ask your question. Yes, I got a 2-bedroom council property. Council right to buy about 4 years ago. Ji. I was thinking about in the future I want to buy a bigger, but what do I have to do? Like, I mean, I don't have any savings, but the property is valued about 400,000, but I got mortgage about 180 left. So if I want to remortgage, and how do I get a bigger for in the future? What do I do? So if you want to remortgage, obviously you can. First of all, you would have to see what, because it's the council's right, it was a right to buy property from the council. Yeah, that's right. 4 years ago, Yeah, 4 years ago. So normally they have a restriction for 5 years, I think. No, I'm just saying in the next couple of years, you go on to couple of years, like okay. Okay, so when you are out of the... I don't have any savings. I don't have any savings. Yeah, that's fine, I understood. So the property is about 400,000. I got more than 170. It may go down a bit because I'll be paying it off. Of course, yeah. Understood. Can I do a left to buy this one and get another one? You can. So can you say what are my options? Yeah. So this is what I was going to say to you. So if you want, you can put the phone down. So it's probably would be better for you to listen to us on TV, the answer, and if the answer doesn't satisfy you, you can always contact us via WhatsApp, and we will be happy to assist you further. So you have 2 options. Number 1 is, as you mentioned yourself, you can do a let to buy, do a remortgage up to 75%, borrow additional funds. So if it is £400,000 property, you can borrow comfortably 300,000, providing the rental income stacks up. Okay, so that would be a let to buy. So additional funds you can then take to as a deposit for your next purchase. You want to buy a bigger property, so you can use that additional fund. So if you pay off, so for example in 2-3 years time, if you have £150,000 left, you will pay £150,000 to the existing lender, you will borrow 300,000, pay 150 to the existing lender, and then you will have 150 to use towards the deposit of your next purchase. That is one option. You have to be obviously aware of certain things, for example stamp duty implications, because if you own a property and if you want to buy an additional property, even though this is a buy to let, the next one would be residential, you would have to pay higher stamp duty.
would it be better for you, depending on your income circumstances, just sell this one, have all the money and use this for your next purchase? Those are the conversation you have to have with your mortgage advisor, financial advisor, or if you have an accountant, you can have a word with them as well. It will all depend on your personal circumstances, my brother. If the answer satisfies you, all well and good. If it doesn't, if you want further information to share with us, or you want more input, by all means, give us another call or contact us via WhatsApp. We will be happy to answer your question. Sorry, so we were talking about. Thank you for your call, দর্শক। আমাদের অনুষ্ঠানে যেরকম বলছিলাম আপনাদের জন্যই, তো আপনাদের কল আসলে আমাদের ভালো লাগে, আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা আনন্দ বোধ করি। সো অবশ্যই প্লিজ কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ কলিং। সো উই টকিং অ্যাবাউট হাউ দ্য মর্গেজ মার্কেট হ্যাজ চেঞ্জ। আমরা যখন এই অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম অনেক তথ্য দিয়ে। উই ওয়ার সেইং দ্যাট অল দ্য লেন্ডার্স আর রিডিউসিং দেয়ার rates and competing against each other. The competition still exists. লেন্ডারদের কিন্তু পয়সা শেষ হয়ে যায় নাই, তারা এখনও বড়োয়ারকে খুঁজছে, ক্রেতাকে খুঁজছে, যারা অ্যাফোর্ড করতে পারবে তাদেরকে খুঁজছে এবং তারা লোন দিতে ইচ্ছুক, তাদের কিন্তু অনেক পয়সা আছে। এই শুয়েব যেরকম বলছিল, ওয়ান অফ দ্য লেন্ডার, যখন ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের ইন্টারেস্ট রেট ইজ 5.25 as it stands, one of the lender is offering it's below 1%. Would you believe? To their buyer. The catch is this: the LTV cannot be more than 60%. Yeah. But what it shows, the competition is still there. Lenderra এখনো আশা করছে, তারা ভাবছে যে situation is going to get better. This is why they are betting on, isn't it, their strategy, all those lenders. Even though in the last couple of weeks we have noticed that some of the lenders have increased their rates, but overall I think it's safe to say that lenders are still keen to lend. Obviously that's their business, so they would want to lend. So yes, we have another caller on the line. Assalamu alaikum, caller. Yes, good evening. Yes, me again. Oh yes. Oh, okay. Yes, please go. Another project. Just quickly, we said I can borrow 300,000, but the thing is, my property will be 400. I still got a mortgage about 180 at the moment. 180. So this is why. How can I borrow 300,000? I think you know the difference between the 180 and 400. The property price and the mortgage remaining. This is what I was telling you. If you try to let to buy on that one. Yeah. So if you do a let to buy on that one. The lenders normally allow you to borrow up to 75% of the property value. So up to 75% of the property value is 300,000 on 400,000, isn't it? Yes? Oh, what about the mortgage? I think about 180,000 mortgage. Yeah, I'm coming to that. Apne ekটু ধৈর্য ধরিয়া হুনুকা. So 75% or for 400,000 or 75% 300,000 nani? তো আপনি যদি 2-3 বছরে আর একটু কমাইলেন, আপনি তো রিপেমেন্ট দিয়া যাইরা নাইনি, 10-15,000 বালা কমবো ধরলা। তে আপনি যদি বড় করেন 300,000, তো ওটা আমি কইছি আপনারে যে বালা আপনি ধরিলাও 150,000 মর্গেজ রইছে আপনার আর কয় বছর বাদে নানি, তো 150,000 আপনার এক্সিস্টিং লেন্ডারে দেওয়া লাগবো, আর বাকি 150,000 আপনি লইয়া যাইতা পারবা টুয়ার্ডস ইওর নেক্সট পারচেজ। বুঝলানি ভাই? ইনকাম আছে 40,000 জয়েন ইনকাম 40,000 জি 40,000 এর ইনকাম আছে, আল্লাহর রহমতে আপনার বালা ইনকাম আছে। সো এটার উপরে কত বড় করতে পারবা বা কিলার এইট হইব এটা হইব এটা স্টাম্প ডিউটির কথা কোন ব্যাপারে আমি বুঝছি না, আবার একটু রিপিট। ও লিসর ব্যাপারে। আচ্ছা, লিসর ব্যাপারে আপনি ও যে সলিসিটর লগে মাত্র হইবা, ঠিক আছে? No one is taking any notice. Dibo, আপনি একটু চেষ্টা করো কা, you have to keep calling them because obviously you know this is the only way. They will they will respond. Trying to call my previous person who I bought the house with. Yeah, unfortunate situation. I understand what you're saying, but I've been trying after 6-7 months, 1 year.
জি I guess ধন্যবাদ people who I bought the house from. জি so no Ji, that's good. No, so that's obviously an unfortunate situation. But all I can say is just keep trying. But in this situation, what I would have done, I would probably email them. Then I have a record of contacting them, and if in that case, if no one responded, then I can actually say, Ji. So amra ashole. So dhonnobad doshok. Thank you very much for your call. And obviously keep calling, keep watching our show. So sorry, we are coming towards the end of our show. Time is running out slowly. So I have a couple more questions for you, team. How does VAT apply to property investment transactions, if you could explain? Quite simply, on residential properties, they're exempt from VAT. That's on rental, buying and also selling. But on commercial properties, it's a little bit more difficult. A little bit more complex, should we say. So if I'm renting a property to you, a commercial property, if I'm VAT registered, I have to charge you VAT. I have to charge you VAT on the rent that you're paying to me. If I'm not VAT registered, then I can't charge you VAT on the rent. Sure. Okay. And then on the sale of the property, it depends if it's a new build, because they're zero VAT exempt, or if the buildings are more VAT elected, then obviously that's more of a complex issue. We could do a whole show just on that. That's true. VAT is obviously a complex subject, and when it comes to property related, then it becomes even more complicated. So that's for another day. It's right, but the simple rule is residential is not VAT applicable, it's VAT exempt. Commercial property, that all depends on the person who's renting it to you. Are they? So no, that's good. Thank you so much, team, for that. So I have a quick question to Shoaib. Development finance, if you can explain in 30 seconds to us, please. Development finance is very similar to bridging, however it's used for somebody that wants to build on the current property or make an investment with the building on. Main difference is with development, you have day one loan which you get to either purchase the property or to pay your current lender off. Then you also get a loan or advance payments each month or whenever you need them with the work. So for example, let's say somebody has a property currently worth 200,000. They want to purchase from auction 100,000, but it's worth 200. They will get day one advance of 100,000. Then they may get £20,000 advance after 6 months when they need the money for the works. So it's mostly money for the works that they will pay out. That's fine. Thank you so much, Shoaib, for explaining. So দর্শক আপনারা যেরকম শুনতে পারলেন যে অনেকেই কিন্তু আমাদের অনেক প্রপার্টি ইনভেস্টর ক্লায়েন্টরা প্রপার্টি রিফারবিশমেন্ট করার জন্য আপনাদের ধরেন একটা এক্সিস্টিং প্রপার্টি আছে যেটাতে আপনি হয়তো টু অ্যাড ভ্যালু আপনি এক্সটেনশন করবেন বা উপরের দিকে লফট কনভার্সন করবেন। অনেকে আছে 3 বেডরুম প্রপার্টি দে কনভার্টেড টু 6 বেডরুম অ্যান্ড আদার থিংস। সো আপনারা এই ব্যাপারেও কিন্তু ফাইন্যান্সের সুযোগ আছে, মর্গেজের সুযোগ আছে। সো দর্শক, কথা বলতে বলতে আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। যেরকম বললাম, আজকে আমাদের রমজানের পরে আগে আমাদের এটাই শেষ অনুষ্ঠান। রমজানের পরে 16th of April ইনশাল্লাহ আমাদের নেক্সট অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। আমরা অনেক তথ্য নিয়ে অনেক নতুনভাবে আপনাদেরকে যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে রমজানের পরে এসে আপনাদেরকে আরও নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে অগ্রিম রমজানের শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।